saga namuyita leader of opposition wanjagala muyita representative waffe mu parliament ya Uganda. Olwaleero kyakoze a speaker video ngera jikubira bulungi odemoji womero kuba nsubira bangi mwizo kwa mwagirabye dda era nga just mugenda gyeyongeza bweyongeza naye nga yes onako olwaleero tebadde birungi mu parliament eyo era gabadde mazigana biwoobe Joel jakola abantu eyo. Yes, we salute you Joel, our representative akulembera timu yaffe wali kufurya parliament era nga mulimo agukoze bulungi era tumwebaliza. Of course olunaku lwaleero president waffe wamu ne team gyatambudde nayo kyaddaaki bavisitinzeko political prisoners era nga tutegeezeza nti deal ekyaliko mujjukire nti bano bali mu kupererezebwa okubeera nti bakkiriza emisango gye bataakola then balyoke babate ate justice si kukkiriza bukkiriza wabula n'okuimplicatinga president waffe mu bintuntu ebyekisirusiru ebitalina mitwe n'amagulu. And of course you all know up to now bakyali solid era nga baagaana diiru ya Mwami Museveni. Of course tugenda biyitamu several government ya Mwami Museveni evuddeyo negamba egenda kwengeginga United Kingdom government ku nsonga ya sanctions. Newunyako ekintu kimu like you are going to hear from omukyalo yerusa ng'agamba simanyi tali hati obanga toli hati for God's sake lwaki ate ensonga mugiremerako nnyo ekibuuzo juwero kyakibambuliza bulungi. Naye of course ensonga nnyo ensonga ya muganda waffe Faustin Masaba. Like I always tell you guys, abamu kumwe uza mugisuuliriddemu. Yeah, I think we shouldn't do that because Masaba kati awezezza more than 2 weeks ever since he was abducted, disappeared, and up to today no single family, a member, friends tewali nomu amanyi Masaba gyali. Naye olwaleero through the Secretary General of the National Platform, the Secretary General of the People Power Movement, David Lewis Longoya, atuteredde obubaka about the habeas corpus. High Court efikisinze next week Monday egenda kulirizibwa ebyo natugenda biyitamu. Yes, let me hope you guys you are good. Ndowooza tutandike bulungi show y'olunaku olwaleero. Kilonde Edith Nkulaba watuusedda Chintu Samuel, Rashida, Lynn. Mwena mbalengera buli naku like you always engage in the comment section. Thank you for tuning in and keep pushing this message, keep pushing this show far wide. So katuwulire ku Joel. Video eno nakagiwuliriza emirundi obembeka. Joel, thank you very much. The issue of sanctions. In your communication, Right Honorable Speaker, you said you are not bothered and you don't care about these sanctions. Yeah. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered. Because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, Right Honorable. I am not bothered. First of all, facial expression, nengeri yenyini gyayogeramu olabira ddala nga ali bothered because if singa tabadde bothered ensonga teyandyogeddwako even on the floor of parliament kutandika ate kutiisatiisa mbu ate simanyi batugambe simanyi tubayokotinga ebiki simanyi mipiira gy'abazungu and all that kind of a thing simanyi tukole biki. Bro, she's bothered. Kamukuddizeyo katono nnyo omulabe engeri gyatunulamu n'engeri gyasikamu ebigambo nga n'ebyokwogera tabikola ki tabitegera bakimanyi nti nno bagenda kulwala wano nga tebalina gye bamutwala. Mujjukire nti mu Uganda yaffe na malwaliro temuli mwena bamanyi bulungi bano abasajja ba Museveni n'abakazi ba Museveni abamukubira obusepiki we balwala misinde n'ennyonyi basolo gisasulira biliyoni 2 ng'omuntu aliko alyogu provided ekyo ekikolwa ky'omutwala gye baba mututte kisuubira nti kigenda kutaasa obulamu bwe mumanji babatwala. So bwe bamala bazikuba weebati ate kasita UK ezikuba manya Canada egenda kukuba manya US egenda kukuba manya Europe egenda kukuba tebawona. So she's bothered
singa tabadde bothered nkulayira tebandi byogedde nako bandi badde beefuula abatabirabye naye olwesi kugambye ngenda kuyitiramu article mbadde gisoma actually kati from Daily Monitor nga it expounds very well how the government of Uganda is preparing to engage the government of the United Kingdom kugamba basinzidde ku kyokkuba Kitutu Agnes Nandutu wamu ne Speaker Parliament Sanctions kati singa abadde tebali bothered lwaki ate they are still going on with all these talks so katugende gwe maaso tusooke tumaleyo akantu kano so komuwulire about this issue. I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat. Totwesibako twakugamba wano accounting esente zemwabba billion 1.7 billion zemwegabira ng'okyalinga meeting eyatula on the 6th of May 2022 mwegabira omukulu omwamwera million 5 bali abane buli mu mwa million 4 you used more than 2.65 billion taxpayers money in the span of 164 days on 7 trips. We asked you to account for that. No Ghana. Sebo katoli mutwesibako ntoli mutogera. Totwesibako. Bekwata kubisubi. For the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. Actually, on that note, she's wrong. Maybe you don't go there physically to get the handouts, but you get the handouts indirectly. Do you know, guys, that our public debt is now shooting beyond 100 trillion Ugandan shillings? And the biggest chunk, the biggest percentage of that debt is not domestic debt, it's actually external debt. The biggest percentage of that debt is external debt. Atenga muchimanyi bulungi ntino wano mu Uganda under Museveni's regime yensi webewola sente okusasula abakozi ba government. Oyo mukazi gola bakozesa milioni 4 buli week. Parliament yoka ekozesa 2.6 billion per day. Obunfuna bulungi. So they get the handouts indirectly from those guys. Just in this. No what ogenza yo physically. Na ye muzikola ki? There is an order. Nekira chinjagala okutegeeza. Bachankalanyiza Joel. Omanyi one thing I like about Joel, like he is a learned person, of course, journalist, omutendeko obulungi ennyo, ate okyusa omulimo. Waliwo profession gyosomerera nga okyusa n'ogenda mu mirimu emirala nga skills of course otambula nazo buli kimu otambula nakyo kati when you listen to Joel submitting parliament on the floor of parliament ayina engeri gya controllingamu omukyalo ono nga niwaba ayagala okumuzikiza ayina engeri gya mu controllingamu era nga kibalina okukola kwe kumutinga microphone ya Joel. I'm very sure you witnessed that in this clip nti bagenze maaso nga Joel microphone badge mutinga mutinzi naye nga achagena maaso. I don't know why someone wants to put the speaker on order. Right, Honorable Speaker, no one has said you get handouts from these countries. Order. We are talking about... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker, we are talking about the sanctions, which indicated corruption, Mabati theft, and all of these different things. That which you're saying is a different matter. I don't know if somebody is accusing you of getting handouts from these countries. That has not come up, and that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you only bothered about a visa to Vukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? Yes. You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Order. Because your concern is Vukedia, right, Honorable Speaker? No, leader of opposition. But finally, right, Honorable Speaker, I want to implore government. Switch on. I want to, thank you. I want to implore government, right, Honorable Speaker. Government, do not wait
foreign countries to sanction individuals, whether it be involved in mabati theft, in corruption, and so on. Take action. Why do you wait for that? And then you begin to complain. When you're going to beg for aid, you don't complain. When they say now that we give you aid, that aid There is should not be an stolen. order from Ogwang. He's asking for clarification. I'll get it shortly. Honorable members. Don't wait Honorable as government. members. Take action against corruption. Leader of opposition. They were muting. Leader of opposition. Leader of opposition. Okay. First of all, I would like to thank the leader of opposition for the submission he's making, Right Honorable Speaker. The clarification I want to seek from Lop is that for purpose of the Speaker, is there any record by any competent court of law in Uganda that she has been involved in any corruption matter? Number two, is there, as far as we are all aware, that they took former colleagues who are our colleague members of parliament are before courts of law? Have the case been adjudicated and confirmed that they are guilty? Actually, olabira ddala ng'ono ebyayogera tabitegererako ddala ng'asana kuzzaayo obanga yasoma omanyi bano abasajja ba NRM abawangula ku bifo ebyenjawulo balina engeri gye bawangula nga naawe tosobola kitegeera. Abamu tebaasoma na kusoma. Olumu bakola arguments ne weebuuza nyono. For God's sake, when we go back during that time, ng'ebintu bino ebyamabati byakabeerawo, Anita Amongi yavaayo na testifying. Ye kennyini na testifying n'agamba n'okugamba nani z'amabati nga zizzaayo. Ate Museveni yeefuula. Ngenda kuleeterako statement ya Museveni gyakola recent laawo olabe. Naye mbadde ngeza kugamba nti Anita Amongi ye kennyini yavaayo na testifying n'agamba n'okugamba amabati nga zizzaayo. Kati kyobeera okyayagala. You all know our courts are important. Anyway, of course, for them, zikola bulungi. Now, of course, mu maaso g'abana Uganda abali sen, the courts are important. The law doesn't bite. So, in this context, toyinza kuleeta bujwangu ono mu kooti kye yamplicate nsimanyi kooti kye yagusalira Anita Amongi oba kitutu oba ani Agnes Nanto. Then if I'm to actually borrow from their own assertion, bagambye Joe like the statement yava mu parliament nga sanctions zino zakabaawo bavaayo n'ekiwandiiko nga sanctions zino kugamba bazekwasiza ku bisiyaga ekintu ekitakola makulu nga ate reason eriwere stipulated mu kiwandiiko ekyakira ku website ya United Kingdom government, you know, era ne bakola n'ensobi bano basajja bakulu abaddukanya parliament ne batugamba nti nno United Kingdom yavuddeyo n'ekiwandiiko wandikaawo nga ebesinze ku allegations mbuno Anita Amongi Kitutu wamu ne Agnes Nandutu mbuno bali mu kooti. Abali ku live talk show ya last week, was it nakunga bilema beko, was it yesterday? I don't remember very well. Never highlighting that error over that a miscommunication parliament gyayisiza mu kiwandiiko kyayo. So bagezaako kwekwata ku bisubi in brief gwe buli wolawa batagala ebintu bya Anita Amongi byawoza mbusimanyi tali hati mbusimanyi tali bothered. Then why do you waste too much time discussing it? Why are you wasting time even informing Ugandans nti mugenda in talks with the United Kingdom's government ku nsonga eno yennyini? Ensonga za Anita Amongi ne Joel Ssenyonyi olunaku olw'eggulo yakyunyiza Anita Amongi mu parliament ng'atugamba nti ye okubanga bamutaddeko sanctions eggwanga lya Bungereza ekimubadharinga as long as emiliyoni 4 aga Uganda sigenga bamutaddeko sanctions kubanga akulembera abantu emiliyoni 4 e parliament ya Uganda nga sibi ebimu nga sanctions eziri ku ebyo then ebibate bimubadharinga naye lwaki nga mulindanga okubateekako ze sanctions temulema okukola ebituufu? Lwaki mulekerera Speaker of Parliament omulamba neweenyigira buli bw'enguzi? Naye tetuwewuunya kubanga kino okulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni
yakulira obulyake n'obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Ne mubba n'amabaati g'Abakalamojja naye olw'okuba nti mukulemberwa Mwami Museveni tebasobola kubagambako era temugambwako olw'ensonga mulowooza nti eggwanga lyammwe. Kati otugamba nti tekikubadaringa naye ng'okimanyi bulungi nti ne bw'olwala eri gy'ogenda n'ofuna obujjanjabi. Mu ggwanga lya Uganda temuli bujjanjabi. Ne bw'ofuna ekizibu eggwanga lya Bungereza ge gamu ku mawanga gy'obadde oteranga okuddukira. Ne bwe kiba kizigo kye weesiiga ku mubiri gy'okijja. Kati essaawa eno ogezaako okwebikkirira. Bwe kiba nga tekikubadaringa lwaki ovaayo okufuna ebikoosi okugamba nti mutandike okuboyikootinga ebintu bya Bungereza naye ng'ate temusobola kubanga abazungu tubeetaaga nnyo mu buli nsonga wano mu ggwanga Uganda okusingira ddala kubanga tukyali mabega, amawanga ga Africa gakyali mabega mu kkubo. Twetaaga nnyo amawanga g'abazungu. Kati gwe nga Speaker of Parliament okuvaayo n'ogamba nti sanctions tezikubadaringa, lwaki gwe Speaker of Parliament ne bakuteekako sanctions? Ne bwe ziba tezikubadaringa kibeera tekikwetaagisa zikuteekako kubanga kyagenze mu likodi nti wateekebwako sanctions nga ziva ku buli bwanguzi n'obubbi. Me, the Anita, I know. Me, to be hurt Was that navigula online? over those sanctions. Forget. That's okay, right, Honorable Speaker. Honorable Peter Ogwang was seeking clarification from me regarding rule of law. I'll educate you a little bit because I'm a lawyer. Article 28(3)(a) of our country's constitution talks about presumption of innocence. That's our constitution. Now, the way sanctions operate, and I don't know whether we should be discussing sanctions issued by a country which has the prerogative to issue their own sanctions. Sanctions are There not is a subject. procedure matter. I was Never- clarifying. Sanctions are not subject of your local There is jurisprudence a here. procedure matter. It's a diplomatic tool There's a which There's a Ya, microphone bagimuting agambye bale tebasobola mukkiriza Jolo mulungi nnyo. Bale tebasobola mukkiriza kukola submission ye nga tali interrupted, nga tali muted, era olabanga naye ekyo already akimanyi. Omanyi obeera mu owangala n'abantu nga temukwatagana, omanyi engeri gy'osobola okuyisaawo ebibyo. You know, so kati Joero ekyakimanyi olabanga ekituuka ku lumu na ddoboozi n'akola ki naali wanvuyamuko katono wabeera wakyankalanya na raisingamu na balansinga alina engeri gyakikwasaganyamu mulungi nnyo awo mwesiga bulungi era point yayiseewo bulungi wadde wabaddewo multiple interactions mu submission ye naye era at last abakomeredde. Alright, eyo katuveeyo kuba tetusobola kumalawo nnyo obudde bungi kweyo ensonga. Tugenda ku nsonga ya muganda waffe Faustin Masaba. Faustin Masaba oyo gwolaba ku screen ali abuuza ku president waffe mumanyi bulungi. It's one of our comrades, ali very outspoken, ali very dedicated. Y'omu ku abo botasobola kubuusa maaso when it comes to social media, comrades abakosa social media to spread the message of a non-fictional socio-economic and the political change mu nsi yaffe in Uganda. Tosobola mubuusa maaso naye it's more than 2 weeks now okuva we yawambibwa era nga since then taddangamu kulabikako. Tewali n'omu amanjali. Yawambibwa ate mwenna mukimanyi bulungi nti bakuwamba sigamba nti no bakuwa obuliri obulungi obwebaka ku makya ne bakunyiga kamasaji ne bakusisiriza ku njalo bani bazisala bani bakukola biki no kutulugunya kubuuza plan B kubuuza nkolaganayo na NUP kubuuza muzaako ki ngeno bakola ki obakola ebikolobero byonna nga olabye babikola ku baganda baffe abescapings those torture chambers. So on that note, of course, the leadership yaffe tetudde egenda maaso n'omuyigo sorry egenda maaso n'omuyigo wamu ne bakwano be wamu ne family members ne ba concerned citizens. Olunaku olwaleero Secretary General akoze communication on this note about
what's going on with the comrade Masaba. And this is, let me turn to this. Kanji bayitire mwano mangu nnyo such that we're up to date about what's going on that side. Where is it? Okay, here it is. Secretary General atugambye nsubire, you can actually even read on the screen. Agambye the High Court of Uganda has finally fixed Monday next week to hear the habeas corpus application for our comrade Masaba Faustin, who was abducted more than 2 weeks back, and his whereabouts are still unknown. He continues to be held incommunicado despite our repeated calls for his unconditional release. Grateful to our legal team for the work done so far in pursuing this matter. Free Faustin Masaba, free. Uganda attachingako a copy eyo ya habeas corpus then nekifaananyi ki Masaba mwenna mumumanyi bulungi. It is not one of those people who inata okusooka okunnyonnyola abantu. Amanyikiddwa buli omu, especially ababagala enkyukakyuka. Yeah. So olunaku lugenda kwalwa Monday nga kooti eragira buli muntu yenna, eragira ebitongole by'okwerinda byonna ssemwayi bonna gwe bomanyi ebitongole byonna bino ebyokwerinda producing oba mulamu oba mufu. Olunaku lugenda kuba lwa Monday, that is going to be next week. Date egenda kubeera ki? That is on the 13th. Yeah. No, it's going to be on the 60th. Yeah, on the 60th, this coming Monday. That is when the habeas corpus application we're going to kubeeranga. That is the High Court of Uganda. Anyway, tujja kuba update sezo tuzibawa naye nga let's go on demanding for the unconditional release of this comrade. Mwena mukimanyi bulungi nti 100% of all our comrades bebakwata abali makomera, abali in ungazetted detention centers, ababuzibwawo tebalina musango na gumu gwe bakola. Only that they are advocates of change under this regime. Regime ate kyetayagala, ensonga lwaki batuwamba, ensonga lwaki batukolako bino byonna. Of course, to instill fear in the masses and scare away the rest, not even dare do the same thing. Now, of course, like I always tell you, bino because every now and then sigamati batandise yesterday to abduct, to kill, to torture. Naye the need for change egenda maaso nga ekula bukozi. Kiki ekitegeeza bino ne banabikola emirundi kafukunya. Change is a fact of life. Olunaku lwaleero era president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert wamu ne team Kyaddaaki bafunye omukisa ogulaba ku baganda baffe abali ekitalya. Mujjukire nti the last time president waffe we yagendayo yalemesebwa ne bamugamba asooke kuwandiikira akulira amakomera mu Uganda yonna ebbaluwa ng'amulaga ne bannanga abantu bano. Ne of course bakola ebyo byonna nga regime yali in talks with these political prisoners ngebawa deal. The other time yabawa deal ya bukadde 2 tibuliyomba mukwango obukadde ebyo 2 akkirize emisango egyo gye babateekako emigyeteke balyoke babate. Naye this is the message president waffe gyatugidde ku basibe era kyekigenda maaso side yatugambye nti after several attempts and being blocked this afternoon, we were able to visit our comrades in detention at Kitalian Minimax prison, together with several leaders. They confirmed how they've been regularly approached by regime officials, asking them to implicate themselves and me in all manner of crimes in exchange for their freedom, money, and houses. They have been promised that they will be released once they implicate themselves. Of course, we reminded them how Museveni and his criminal regime operate and asked them to be very cautious. Thankfully, as of now, all of them have refused to implicate themselves. We encouraged them to remain strong, even in the midst of so much oppression and persecution. That was the message
abaana bali mu batemera ddiiro ya ekyo yino kitegeera basiba babatabbira nti banange mukkirize emisango gino tugenda bawa amayumba tugenda bawa sente tugenda bata okuva mu kkomera nejjukira nti bino byonna bunyeebwa tewali n'omwayinza kuwa gwe sooka olabire kwa Sipiika Kato example gwe labira bulabizi kwa Sipiika Kato so labira bulabizi koyo examples of course mpitirivu nnyo bayitirivu nnyo ne bali ababedda abanene kati soko tunde Nobert Mao naye asiiba akaba nti Museveni takolaki tamulaba examples mpitirivu nnyo naye of course ba comrades banaffe bano bakyali solid. President agambye thankfully as of now all of them have refused to implicate themselves. We encourage them to remain strong even in the midst of so much oppression and persecution. Now, this is what we have to do. The support mwe bannayuganda bawangalira mu nsi ez'enjawulo n'abali wano mu Uganda support yo gimu extending eri families z'aba comrades baffe bano kibazaamu amaanyi. Komanyi kye bayita okubeera mu kkomera nga toyina musango na gumu gwe wazza wabula ng'ekikusibisizza kwagala nsi yo kwagala nkyukakyuka naye n'owulira nti banno boolwana nabo abali ebweru family yo they are taking good care of your family. Omanyi amaanyi g'oyinza okufuna muli ofuna amaanyi n'ogamba no kanywerere ku nsonga naye kuba mwakafaananyi nga mawulire g'owulira agava eri family yo nti abaana bonnolooza balina kye bambala abaana bo basiba ku masitwiti mukyala we asiba agenda asabiriza kimalamu amaanyi era kisobola okumenya emitima gy'aba comrades bannaffe bano kikyentegeeza the call of the national unity platform, the call of our president Kyagulanyi Ssentamu gyeyakuba recently ng'abaana bano baddayo ku masomero always tugijjukire era tetugijjukira bujjukiza wabula tubeeko nekyetukola. In brief tugende mu maaso nga tuyambako family z'aba comrades bannaffe bano in terms of education buli kimu kibazaamu amaanyi ne basigala nga bali solid ge mazima gwe naawe muli kitunulemu owulira eryanyi era owulira essanyu naye n'owulira nga tewana kimu kibakolera kimalamu amaanyi. So twebereremu at least once in a while okyekingeko ku welfare ya national platform okubere ku shifula oba tosobodde mufuna ofune ku secretary general oba tosobodde mufuna yenna ino omukulembeze gw'ofuna provided akutuusa ku welfare ekwasaganya ensonga za family z'aba comrades bannaffe bano ne bali abaatufaako of course bangi nnyo. Kids are more than 192 if I remember very well. Then the exact number is not at the back of my mind naye mjukira it was around there 192 kids bonna ngo bazingidde wamu. So kino kyenyinza okwongereza ku statement eno ya president nti tugende maaso nga tuyambako ba comrades nga tuyambako families ba comrades bannaffe bano abali mu kkomera ekitalya jjukira tebalina musango na gumu walaba engeri gye baayisaamu mu hidden sanya bamudraginga imagine bakoledde ebyo in front of cameras mu kooti bakudragging bakubidde emigga egyo gyonna mu kooti olwo ate eyo kamera gye zitabeera olwo ate eyo gy'obeera ng'oliyo nabo bokka kyenkugamba nti nno gwe wenna atannaba kuraisinga ddoboozi lyo about our missing comrade Faustin Masaba wamu ne Mumbya Hussein owa Eastern Uganda. Mumbya Hussein naye yawambibwa emabega kaawo. Like I always tell you, sigamba nti abductions z'embuzi zibadde zibeerawo era every now and then tewasobola kuyitawo week nga tebalina gwe babudactinze naye gwe buli woowulira nti nowaliwo gwe bakutte. The best we can do is to make a noise. The best we can do is to make noise. Loud noise. Buli we tubengeyamuko ne tulaazalaazaamuko awo ensonga nga zikola ki nga zivundira obwezityo mugenda okwekanga giweza emyaka egyo 4-5 nga John Bosco Kibalama temumukola ki temuddangamu mulaba. Newe to acting there and then nga balina kuba kutte ne to making a loud noise. Yeah, artist mukirabe kikola
olaba comrades banafa babadde bakutte bamaze ne babasesema. So let us do that for Faustin Masaba. Tukole ekintu kyekimu ku Amumbi Hussein n'abasigadde bonna bayitirivu nnyo be bakutte nga tebalina musango n'ababuzibwawo. Kijja kuzzaamu amaanyi ba comrades bannaffe abaagala otweyungako nti wabeerawo munnawe bakutte tulwanira wamu era artist n'avaayo. Alright. Ensonga endala olwaleero of course lunaku lwa bannamawulire World Press Freedom Day. Mwenna mukimanyi bulungi naye ndowooza Uganda yaffe eno mugimanyi when it comes to that. Uganda yaffe eno mugimanyi bulungi when it comes to that. Akafaananyi kano Secretary General akasharinze ku platform ye nga kaliko ba comrades. Obalengera bulungi. Swabulo w'omukisa, Map Media, Sama Uganda, bayitirivu nnyo Jona Atsingwize. Naye mumanyi obugubi bakoleramu. Not only our own revolutionary journalists, because these are revolutionary journalists. Most of these comrades, they volunteer to be journalists. They are not, actually, it's just passion for them. Kyolabanga bakolera mu bugubi obw'ekitalo. Gwe ali mu kulaba live talk show osobola okuddaawo waggulu ku mmotoka empewo n'ekufuuwa the whole day like it was during 2021 towards the 2021 elections mu campaigns. Mwena mwalabanga engeri ba comrades bano engeri gye batulugunyizibwangamu. Naye ate bamala batulugunya olunaku olwaleero enkeera bakeera ne spirit yeemu. Ne baddamu ekintu kyekimu. Ne baba kuba ne bakola buli kimu the following day era ne bakola kintu kyekimu. So kirungi nnyo ku appreciatinga especially ku lunaku nga luno. Secretary General ataddeyo post one ebadde yabinga bitono nyagambye on this World Press Freedom Day. I celebrate the Ugandan journalists who work very hard in a very hostile environment to tell the story. May we all work for a country which respects the work you do. Kizamu amanya kufaananyi nga buno kasana n'okaframinga bulungi nnyo. These are revolutionary journalists, not mere journalists. Revolutionary journalists. Tutuddamu bayita simanyi ani nedda. These are revolutionary journalists. Revolutionary journalists.